எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்களோட ஸ்ரீதர். இன்றைக்கி ஒரு புது வீடியோவில் உங்கள் எல்லோரையும் சந்திக்கிறது ரொம்பவே சந்தோஷம். இந்த வீடியோவில் எங்களோட ஃபேமிலியாக சந்தோஷமாக எப்படி நாங்கள் ஒரு ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு சாப்பிட்டோன்னு பார்க்கலாம். இந்த ஸ்நாக்கோட பேர் டோனட்ஸ். சமையலை ஏன் கலைன்னு சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு தெரியுமா? ஒரு ஓவியமோ இல்லை ஒரு இசையோ எப்படி நம்மளோட மனசுக்கு புத்துணர்ச்சியை தருதோ, அதே போல் சமையலும் நம்மளோட மனசுக்கும் உடலுக்கும் புத்துணர்ச்சியை தரக்கூடிய ஒன்று. அதுவும் நமக்கு பிடிச்சவங்களுக்காக சமைக்கும்போது சாப்பிட்றவங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் சமைக்கிறவங்களுக்கும் ஒரு புத்துணர்ச்சி கிடைக்குங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு எங்களோட குழந்தைகளுக்கு வெளியே இருந்து ஸ்நாக்ஸ் வாங்குறத நாங்கள் தவிர்க்கிறோங்க. தேஜஸும் ரோஹிணியும் கேக்கு, ப்ரெட்டு, ப்ரௌனி இந்த மாதிரி பேக்கிங் ஐட்டம்ஸ் நிறையவே செஞ்சு பழகியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் சாப்பிடணும் தோணுச்சுன்னா டக்குன்னு போயிட்டு என்ன இன்க்ரீடியன்ட் இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு என்ன பண்ண முடியுமோ அது அவங்களே செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு எங்களுக்கும் கொண்டு வந்து தருவாங்க. அந்த மாதிரி இந்த வாட்டி எங்களோட குழந்தைங்க டோனட் செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க. இதுதான் முதல் முறை அவங்க பண்ணுறாங்க. அதனால் ரெனாட்டா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணி சொல்லி கொடுத்தாங்க. One more. These sticks are not for cracking features. Thick and nice, okay? Not like transfer. And then you bring this guy, put it here. The rope will never get broken. Oh my god. What the funny? It kept going. I couldn't stop. This is how many grams you got? 24 grams. Oh my god. Tejas, whose day is not day today for baking, frying and cooking? You want 3 grams only, right? 3.5, yes. நம்ம எல்லாரும் குடும்பமாக உட்காந்து சாப்பிட்டா எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குமோ அதே போல் குடும்பமாக சேர்ந்து சமைச்சா ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்கும். நாங்கள் சமைக்கும்போது சின்ன சின்ன கேலி, கிண்டல், ஜோக்கு, சிரிப்பு, ஒரு சில நேரம் சண்டை, அழுகை எல்லாமே கலந்து வரும் சமையலில். Kupa, Kupa, come inside. Hey, good boy, good boy. Goodbye. We are cooking here. எங்களோட நாய் குப்பா எப்பயுமே வீட்டுக்குள்ளே வரமாட்டான், வெளியே தான் இருப்பான். இந்த வாட்டி உள்ளே கூப்பிட்டோன்னே ரொம்ப சந்தோஷமாக வந்துட்டான். உங்களுடைய நேரம் இந்த பிக் பாஸ் வீட்டில் நிறைவேறிவிட்டது. நீங்கள் வெளியேறலாம். Not accepted. Your time inside the big boss house is over. He's saying no. You may leave now. He's telling no. Oscar, how are you going to help? Eating? You're not allowing me, I'm allowing. but I don't know what to do. Come. You put the towel for resting. இந்த வீடியோ டோனட்ஸ் எப்படி செய்கிறது அப்படின்ற ஒரு ரெசிபி வீடியோவாக இல்லாமல் ஒரு சமையலை குடும்பமாக சேர்ந்து செஞ்சால் எப்படி சந்தோஷமாக இருப்போம், அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு எல்லாருக்கும் காட்டணுன்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் ஃபேமிலியோட ஒரு சண்டே உட்காந்து ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்தை சமைச்சு ஒன்றா சாப்பிட்டு பாருங்கள். எனக்கு கண்டிப்பாக வந்து தேங்க்யூ சொல்லுவீங்க. You want to come and help Papa? Yeah. You can help Papa? Yeah. So you can add brown sugar if you want. Let us add brown sugar. Brown sugar tastes little more like jaggery. Gives sweetness but taste is different. இந்த ரெசிபி ரொம்பவே சிம்பிள் தான். கோதுமை மாவு, ஈஸ்ட்டு, கொஞ்சமாக நெய், கொஞ்சம் பால், சர்க்கரை, இந்த ஐட்டம் வச்சு தான் இந்த ரெசிபி பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கு மேலே இருக்க ட்ரெஸ்ஸிங்க்கு கொக்கோ பவுடர், சர்க்கரை மாவு, அது கூட கொஞ்சமாக வெண்ணெய், அவ்வளோதாங்க. தேஜஸ், ரோஹிணி 2 பேருமே ஒரே டிஷ்ஷை தான் செய்கிறாங்க. ஆனால் தனித்தனியாக அவங்களோட மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி செய்கிறாங்க.
was a good punch. Nice one. Nice. Move over. Can you cover it, Junior? Okay, yeah, first we'll flatten little. That was a gust of wind. It rose nicely. Nice. And very fast. Second one. First one. No, you do. Okay. That's a good idea. எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் போட்டு பிசைஞ்சு ஒரு பாலாக்கி அதை வந்து ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சிடணும். அதுக்கப்புறம் எடுத்து அதை சின்ன சின்ன உருண்டைங்களாக விரட்டி ஒரு மெதுவடை மாதிரி அதை திரட்டி அதை கொண்டு போய் எண்ணெயில் போட்டு மிதமான சூட்டில் பொரித்து எடுத்தால் நம்மளோட டோனட்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. அதை வந்து நம்ம கட் பண்ணி உள்ளே ஜாம் தடவி சாப்பிடலாம். இல்லைனா ஒரு சிரஞ்சு எடுத்து அதுக்குள்ளே ஜாமை விட்டு அதை உள்ளே போட்டு நம்ம சிரஞ்சு அழுத்தினோன்னா அந்த ஜாம் ஃபுல்லாக போயிட்டு நல்லா வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும். வெளியேருந்து பார்க்கும்போது வெறும் டோனட்ஸ் மாதிரி இருக்கும். கடித்து சாப்பிடும்போது நல்லா ஃபுல்லாக டோனட்ஸ் வந்து ஸ்வீட்டாகவும் நல்லாவும் இருக்கும். இல்லை அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு மேலே சாக்லேட்டோ இல்லை கொக்கோ பவுடரோ அதுக்கான சீசனிங் பண்ணிவிட்டு அதை எடுத்து மேலே அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதை எடுத்து நம்ம சாப்பிட்லாம். ரொம்ப அழகாக கெமிக்கல் இல்லாமல் ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்கை நம்ம ரெடி பண்ணி சாப்பிட்லாம். எங்களோட ஃபார்மில் நாங்கள் ரொசேல் வச்சுருக்கோம். அதோட ஜாம் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். அந்த ஜாம் தான் இன்றைக்கி நம்மளோட டோனட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் தேஜஸ் வந்து கொக்கோ பவுடர் வச்சு ஒரு க்ரீம் மாதிரி ஒரு ஐட்டம் பண்ணுறேன். அதையும் நாங்கள் யூஸ் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். Wow. Papa, eyes are gone. Guys, I'm putting my baby. Come, put your baby. Put your baby. Put yours. Have enough space. See if it's coming. It's not coming. Yeah, it might be too thick, so it's too thick. I think you need to use this little finger to push it. Okay. Hold. Okay. It's going? It's going. Yes. What is this? That's mine. It looks like vada. Good. Kids did with all his heart. இப்படி தாங்க நாங்கள் ஃபேமிலியாக ஒரு ஸ்நாக்கை செஞ்சு சந்தோஷமாக சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணோம். Thank you. இதே போல் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை பார்க்குற வரைக்கும் பாய்.